So in the last class, do you have any doubts? Have you able to create the documents? The assignment which I given you is completed. అయిపోయింది అసైన్మెంట్. అసైన్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా డౌట్ వచ్చిందా? అన్నిటికీ సేమ్ కాదు. ఇప్పుడు విజిటింగ్ కార్డ్ ఏమవుతుంది? ప్రింట్ మీడియా కదా. ప్రింట్ మీడియాకి ఎంత తీసుకోవాలని డిస్కస్ చేసాం? 300 అట్లా. సో బ్రౌచర్ ప్రింట్ మీడియా 300. సో బ్యానర్లో మీరు ప్రింట్ మీడియాకి వర్క్ చేస్తే 100 బిలో తీసుకోవాలి. ఐ విల్ టెల్ యూ అబౌట్ ఇట్ రైట్ నౌ. సో నార్మల్గా ప్రింట్ మీడియా ఆఫ్సెట్ ప్రింటింగ్ అని ఉంటుంది. వెన్ ఇట్ వర్క్స్ ఇన్ అ ప్రింటింగ్, యూ హ్యావ్ టూ టైప్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్స్, offset printing and digital printing. When we are doing offset printing, it should be a 300 pixel per inch, and as well as when you're working with the digital printing also, we work with the 300 pixels per inch only. Okay, so but when you're working with the flex designing, so like banner, big hoarding type of designings, so we won't prefer to work with 300 pixels per inch. Flex designing ki, banner designing ki manam 300 pixels per inch అనేది యూస్ చేయము. we going to use 100 below only. ఓకే, 100 లోపే మనం యూస్ చేస్తామన్నమాట. we won't go for more than 100. so why we won't go for more than 100? because they are huge designs. అవి చాలా పెద్ద designs. if you go for 300 pixels per inch, your file size will be increase a lot. It can go for 1 GB, 2 GB, 3 GB file size also. If it is go for 1 GB, 2 GB file size, so there is no image format to store it. Okay, every image format has certain limit. It can store only certain size. Like if it is reach more than 1 GB, JPG, PNG, okay, and sometimes PDF also doesn't allow you to store it in that format. Even you are not able to see that formats in your list also. When you're saving your format, okay, when you're exporting or when you're saving in a JPG or PNG, when you look the formats, in that formats, you won't see those formats if it is exceeded more than 1 GB. 1 GB exceed అయిపోతే ఆ ఫార్మాట్స్ కనిపిని కూడా కనిపించవు సేవ్ చేయడానికి. you're going to see only one format called as PSB and TIFF. These two formats only can able to store more than 1 GB. PSB means Photoshop big file. Okay, so when it goes to normally, if you save PSD Photoshop files, it will save in the format of PSD. Okay, so we call it as Photoshop document. And when it going to save more than 1 GB, then it save in the format of PSB. PSB means Photoshop big file. Okay, and when it comes to TIFF, okay, so we're going to work sometimes TIFF format also to save your file in a more than 1 GB. Okay, if you save more than 1 GB in a TIFF, sometimes those files cannot open in print media systems, because who are working in print media, they are not going to use high-end systems. They're going to use normal and basic systems only. Okay, so when you open that more than 1 GB file in their systems, that image cannot open it, cannot see it also. Sometimes if you see, if you take a high resolution of picture in your system that cannot open, you're going to get a error message called as it's a higher resolution, cannot able to preview it, like you're going to see one error message. Okay, so that means our systems and mobile phones and everything has certain limit to show. So similarly, when you saving your files also, every format has certain limit. So if it is exceed more than that, then that formats are not going to allow you to save. Okay, why? Because when you're working with print media, especially flex designing, they're going to work with 5 feet, 6 feet, 10 feet, 20 feet, right? That means we're going to work with feet. So 1 feet equal to 12 inches.
1 feet equal to 12 inches. Okay, if you are going to take 300 pixels per inch in 1 feet, okay, then what happened? How many pixels we going to get? How much resolution we required? Like 1 inch, we are telling it 300 pixels. I need for 1 feet. 1 feet equal to how many inches? 12 inches. That means 12 into 300. How much you going to get it? 3600. Okay. 1 feet means in a width is 1 feet, in a height is 1 feet, right? That means 3600 by 3600 you required a resolution of image to place it in 1 feet area if you're going to use 300 pixels per inch. Only for 1 feet. But you're not working on 1 feet, right? You are going to working on 10 feet. You are going to working on 5 feet. You're going to working on 20 feet. Again, multiply with it. 300 and 3600 into how many feet you are walking. Then what happened? It goes to more than 10,000 like that. If it goes than more than 10,000 like that, then do you have that much of size of image resolution? 10,000 size to image resolution ekkada kanipichinda meeku? No. Max you able to see 6,000 or 8,000. That's it. Adi kuda 8K aithe. If it is a 8K camera, then you're going to get 8,000 nearly your image size. Okay. If it is a 2K camera or 4K camera, you won't get more than 4K or 5K or 6K. That's it. Okay. So that means when you're going to choose your resolution, that means PPI, okay, you need to consider all these things. That's why I told you which field purpose we are working for. Based on that, properties is going to change. దాన్ని బట్టి ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ అయిపోతాయి. Okay, so that means when you working with flex designing, you should not go for more than 100 pixels. One more reason also we have, generally flex printer is not going to support more than 100 pixels, even if you give 300 pixels per inch also, even though if it is print media, అది print media కావచ్చు. Okay, so అలాగే మనం మోర్ దాన్ 300 పిక్సెల్స్ పర్ ఇంచినా కూడా మనకేమవుతుంది, ఫ్లెక్స్ ప్రింటర్ మోర్ దాన్ 300 పిక్సెల్స్ పర్ ఇంచ్ తో ప్రింట్ చేయదు. ఇట్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ఇట్ విత్ below 100 pixels per inch. Max is 100 pixels per inch only. Maximum dani resolution anta 100 pixels per inch only. They prefer to print below 100 pixels only max. Okay, so I work for one flex. That flex size is 45 feet in a width, 9 feet in a height. Okay, for that flex, I took PPI value 35 pixels per inch by consulting the print media. Initially, I specify 60 pixels per inch, but when I specify 60 pixel per inch, also they are not able to open that file in their systems. Okay, so they suggest me to reduce your PPI value into 35 pixels per inch so that we able to clearly see your design so that we can print it. Okay, so after that I change my PPI value into 35 pixels per inch and I send that file to them so they can able to open that file and they able to print that file also. Okay, and I worked same company for 8 feet by 10 feet flex. For that I took 80 pixels per inch. I worked for 2 feet by 3 feet flex also. Okay, for that I took nearly 80 or 90 pixels per inch. Okay, so when you're working with a flex, what happen, if your design size increases, you need to reduce your PPI value. If your design size is decreases, you need to increase your PPI value. That too, how much you need to increase and decrease in between 100 to, according to my experience, 35.
because that is the least value I worked till now. I didn't work below 35 pixels per inch. Okay, that's why I'm telling you 35 to 100. In between only you need to be vary your PPA value according to the size of your flex. Get it right? అర్థమైందా? బ్లాంక్ ఫేసులు కనిపిస్తున్నాయి. అర్థమైందా అర్థం కాలేదా నాకు అర్థం కావట్లా. If you have any doubt, just let me know. డౌట్స్ లేవా? అయితే ఏం అర్థం కాలేదా నాకు అర్థమైంది. What I said, is it clear? ఏం చెప్పానో క్లియరా? ఏం చెప్పాను చెప్పండి. What I said? మీకు అర్థమైంది, మీరు అర్థమైంది అంటున్నారు కదా, ఏం అర్థమైందో చెప్పండి. అర్థం కాలే. మళ్ళీ అర్థమైందంటే ఇట్లా 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 తల ఊపినారు. See, flex, when you working with flex designing, see, print మీడియాలో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ యూస్ చేస్తాం. ఇట్స్ నాట్ అ డిజిటల్ మీడియా. డిజిటల్ మీడియా ఈజ్ బ్లైండ్లీ యూ గో వన్ థింగ్, బట్ ప్రింట్ మీడియాకి అలా కాదు. ప్రింట్ మీడియా వర్క్ చేసే టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ని బట్టి, వర్క్ చేసే టైప్ ఆఫ్ ప్రింట్ సిస్టమ్ని బట్టి మనం మన వాల్యూస్ని మార్చాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో వెన్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ ప్రింట్ మీడియా, ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఆఫ్సెట్, మళ్ళీ ప్రింట్ మీడియాలో టూ టైప్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్స్ ఉంటాయి, ఆఫ్సెట్ ప్రింటింగ్ అండ్ డిజిటల్ ప్రింటింగ్ అని. ఆఫ్సెట్ ప్రింటింగ్ మీన్స్ లైక్ ఫ్లెక్స్ అండ్ విజిటింగ్ కార్డ్, బ్రౌచర్. ఓకే, సో లైక్ 2 feet మాక్సిమం, ఒక 2 feet వరకు మనం ఏవేవైతే డిజైన్స్ చేస్తామో ఆ డిజైన్స్ అన్ని మనకు ఆఫ్సెట్ ప్రింటింగ్కి వస్తాయి మాక్సిమం. ఈవెన్ ఫ్లెక్స్ కూడా ఆఫ్సెట్ ప్రింటింగ్ కిందకే వస్తుంది, బట్ నార్మల్లీ ఫర్ దాట్ వి గోయింగ్ టు యూస్, దాన్ని మనం జనరల్గా మనం ఆఫ్సెట్ ప్రింటింగ్ అంటాం. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డిజిటల్ ప్రింటింగ్, ఫోటో ప్రింటింగ్, ని డిజిటల్ ప్రింటింగ్ అంటాం. ఓకే, లైక్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో, డిజిటల్ ఫోటో, ఆల్బమ్స్, వాట్ ఎవర్ we are getting, all those things are digital printings. Offset printing we need to be work one type of manner, digital printing we need to be work one type of manner. Offset printing lo manaku em avutundi, we use CMYK color mode. Resolution PPI is 300 only. When it comes to digital printing, we won't use CMYK color mode, we use RGB color mode. Digital printing lo RGB color mode ni use chestam, CMYK color mode ni kaadu. PPI is 300 only, because when it comes to offset and digital printing at the size of 2 feet max, so we going to work with 300 pixels per inch only. 2 feet వరకు maximum, ఒక్కోసారి నియర్లీ 2.5 feet వరకు maximum మనం ఏం చేస్తామంటే 300 pixels per inch యూస్ చేస్తాం. because if you see album size maximum, how much feet it will be? ఎంత సైజ్ ఉండొచ్చు ఆల్బమ్ షీట్స్ ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తే? maximum 2 feet or 2.5 feet కంటే ఎక్కువ ఉండదు. అండ్ ఆల్బమ్ మొత్తం ఒక్కోసారి షీట్ ప్రింట్ అవుతుంది, ఒకసారి 1 by 1 ప్రింట్ చేస్తారు. ఓకే, దట్ టైప్ ఆఫ్ ఆల్బమ్ యూ చూస్, మీరు చూసే ఆల్బమ్ని బట్టి కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అది కూడా. ఓకే, సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డిజిటల్ ప్రింటింగ్ ఆర్ నార్మల్ ఆఫ్సెట్ ప్రింటింగ్, 300 pixels per inch ఎంతవరకు యూస్ చేస్తాం? మ్యాక్స్ 2.5 feet. తక్కువలో అంతకంటే ఎక్కువ వెళ్తే బాగోదు. Okay, so if you are going for more than 2.5 feet or 3 feet, so then what happen? We won't work with we won't work with normal paper or card or sheets. Okay, ఇప్పుడు మీరు గమనించారో లేదో, when you working with big size of designs like banners, they won't print it with paper or card. వాళ్ళు పేపర్తో కానీ కార్డ్తో కానీ ప్రింట్ చేయరు. వై? ఎందుకు? క్వాలిటీ కాదు, బికాస్ ఆఫ్ ద రెసిస్టెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు పేపర్లో మీరు ఒక 10 feet by 10 feet ఫ్లెక్స్ చేశారనుకోండి, దానిపై అతికిచ్చారనుకోండి, అతికియడంలోనే సగం చినిగిపోతుంది అది. ఓకే, 20 feet by 20 feet లో కార్డ్ ప్రింటింగ్ పెట్టారనుకోండి, ఒక చిన్న గాలి, వర్షం పడేటప్పుడు ఒక చిన్న గాలి వస్తే చాలు చినిగిపోతుంది.
That means card and paper doesn't have a much resistance power to hold. That's why we move on to flex. Flex is type of material, it has a more resistance compared to paper and card. Paper card and card తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఫ్లెక్స్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటది. సో మీరు ఎంతో కష్టపడితే గానీ అది అంత ఈజీగా టియర్ అవ్వదు, అంటే చినిగిపోదు, right? So that's why when it works with the bigger size of the designings like banners, okay, like more than 3 feet or 5 feet or 10 feet or 20 feet, like that, we prefer to work with flex. Flex printing purpose, we have a different missions. We won't use same mission which you are going to use for normal brochures, visiting cards type of printing purpose. Which mission we use, similar type of mission we won't use for flex. Both are two different missions. So flex mission which you are using, that is not going to support more than 100 pixels per inch to printing purpose. Okay, other normal flex brochure designs, visiting card designs can support 300 pixels per inch because their size is very small. What is size chala chinnadi? When it works with a very small size, you need more resolution. Chinna design sizes to work చేసేటప్పుడు resolution ఎక్కువ ఉండాలి. If you are working bigger size of the designs, you need to be reduce your resolution. Okay, resolution అనేది తక్కువ ఉండాలి పెద్ద డిజైన్స్ కి అయితే. చిన్న డిజైన్స్ కి అయితే రెజల్యూషన్ ఎక్కువ ఉండాలి. Okay, quite opposite అన్నమాట. If the design size is increases, PPI value అంటే resolution value తక్కువ చేయాలి. If your design size is decreases, then you need to be increase your PPI value. So for example, mobile phone లో మనం డిజిటల్ చూస్తున్నాం. Till now we discussed about print. Even in a mobile phone also you have some variations. When you, not mobile phone, in a digital media also, when it work with a social media platform, any screen, social media platform, ఏదైనా website, anything, we work with 7:2 only. But when it works with the app designing వచ్చేసరికి we won't work with the 72 pixels per inch. We going to work with more than 300 pixels like 450, 650, 750, 850, like depends on company norms. అంటే వాళ్ళు ఏదైతే స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేస్తుంటారో, which type of standard they are maintaining, accordingly you going to set your PPA value. It should be more than 300. అంటే మనం ప్రింట్ మీడియాలో యూస్ చేసే 300 వాల్యూ కంటే ఎక్కువ when it comes to digital media, especially app designing. Why we are doing like that? Because when you working in a apps, you going to see very small size of text also. మీ టెక్స్ట్ అనేది చాలా చిన్నగా ఉంటది. Okay, so even that small size of text, if you want to see it, you need high resolution. That means high PPI value. If it is not high PPI value, then you're not able to read that content. A content read about it look blurry. If you want it, I just show you. See in this. This is the ideal size of the mobile screen, like 960 by 540 by 960. I'm in a portrait manner. Okay, click it. See, this is your size of your mobile phone. It's look like this normally. Okay, if I'm going to type a small text here, you see a next button. Next అని మనకు బటన్ ఉంటుంది. You see your next button with this size. మొబైల్ ఫోన్లో ఏదైనా యాప్ ఓపెన్ చేస్తే నెక్స్ట్ అని ఒక బటన్ వస్తుంది. ఆ బటన్ సైజ్ మీకు టెక్స్ట్ ఈ సైజ్ లో ఉంటుంది. In this size you're going to see the text in a button in a mobile phone. If you observe very closely that button, is it clear? Sometimes
you going to see smaller than this text also. కొన్నిసార్లు దీనికంటే చిన్న టెక్స్ట్ కూడా ఉంటుంది, like error messages, comments. Okay, so but in your mobile phone, how you able to see that? Very clear and clean, we able to read it also, even if it is very small size. Can you able to read it right now? If you observe very closely also, can you able to read it properly? No, it not have a good quality. Quality లేదు, blur అయిపోయింది. Okay, so that means if you work with 72 pixels per inch for the apps designing, it won't work out. For that you need to work with more than 300 pixels per inch. How much I given? 750. I given 750 pixels per inch. Now go and check that text. Is it blurry? No, I'm able to clearly see my text. Okay, so that is the difference. So that's why we're going to vary our PPA value depends on our designing. When it works with the bigger hoardings, you need not this many number of pixels to show your information, because your content will be look big. Content అనేది పెద్దగా కనిపిస్తుంది ఫ్లెక్సెస్ లో వాటిలో వీటిలో. So that you should not worry about this many number of pixels we require to show your content. But mobile design లో చూసే కంటెంట్ ఎలా ఉంటుంది? Very small. Okay, that small size of content also, if you want to see it very clear and sharp, you need more number of pixels, then only you going to see your information clearly. So that's what we seen yesterday example, that R number of pixels are less, then what happened? Can you able to see that R clearly? No. If number of pixels are increases, then only slowly what's happened, we able to see that clearly. That's what we are seeing right now. When there are not sufficient pixels in your document, then what's happening, your information is not look clear. Okay, that means whenever if you're working on any image to create, you need sufficient number of pixels to show that with good quality. That depended on the size of design what you working on. Mobile size is 960 by 540 by 960. That is very small size. Literally, if you want to tell, it will be this much of size only. That means in your PA, half, almost half or more than half. That's it. Antak minchi size undadu 540 by 960 ante. Okay, so that much of size, you are placing so much of content in it. Okay, and everything need to be clearly visible, means you need more number of pixels, then only it can show it clearly. But when it works with the hoardings, it's a huge size, right? So that you need not to take this much of PPA value for that. Okay, like if your design size increases, you should reduce your PPI value. If your design size decreases, then you need to increase your PPI value. But we have some standards, like for the flexo designing purpose, you should work below 100 only. When you're working with offset printing, like below 2.5 feet, you should work with 300 pixels per inch only. And if you are working with mobile apps and all, or website and all, for that you need to work with 72 pixels to 96 or 98. When it works with app designing in a mobile phone, then you need to go to more than 300 pixels per inch. Like we have standards, depends on the field where we working on. మన వర్క్ చేసే ఏరియాని బట్టి మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ పీపీఏ వాల్యూస్ ని స్పెసిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ కామన్ పీపీఏ వాల్యూ ఫర్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్. ప్రతి ఫీల్డ్ కి పీపీఏ వాల్యూ కామన్ గా ఉండదు. ఓకే, ఫర్ ద వెబ్సైట్ డిజైనింగ్, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ డిజైనింగ్, ఫర్ దాట్ యూ నీడ్ 72. Offset printing below 2.5 feet or 3 feet,
you need to use 300 pixels per inch. If it is goes to more than 2.5 or 3 feet, then you need to work with flex. When you're working with the flex, you should work with below 100. If your flex height is more, accordingly, you need to reduce your PPI under 100 only. Okay, minimum 35, maximum 100 for flex designing. And when it working with the app designing, then you need to be work with more than 300 pixels per inch. Okay, nowadays we are not doing app designing in a Photoshop, because we have a dedicated application for the app designing and website designing purpose, like Figma and XD. That's why all people, even Sketch also, so many people, everyone is shifted to those applications to design the app and websites and all. That means interface designing is shifted to Photoshop to other applications like XD, Figma, and Sketch. So remaining all designs, most of the case we prefer to do it in a Photoshop, or we do it in a Illustrator or CorelDRAW. Few people work on flex designing in CorelDRAW. Okay, and we try to design logos, visiting card, brochures, and Illustrator. So like, depends on work, sometimes we change our applications also. But we need to know all these basics, because even in a Photoshop also you able to do designing. Photoshop lo kuda manam designing cheyochu. So that if you have a knowledge on these things, then which type of design you are doing, based on that you choose the right properties of your document. Okay, so all this knowledge you require to create the document only. ఈ knowledge అంతా ఉండాల్సింది document create చేయడానికి కోసమే. Okay, because if you not set right document, you won't get right image. If you won't get right image, that won't be fitted in your platform properly. If it is not fitted in a platform perfectly, then it won't be look good. Okay, so everything is interlinked. If you start perfectly, and you will end perfectly. That's why I'll try to tell you about each property, why we are going to use them. Simply, if I want it, I can tell you, take any one of the preset here and create it, then your document is going to create it. Ala kuda cheppochu, right? But if I tell you like that, you blindly choose any one of it. You won't get a clarity also what you're choosing in that preset. ఆ ప్రీసెట్ లో మీరు ఏం చూస్ చేసుకుంటారో కూడా మీకు క్లారిటీ ఉండదు. జస్ట్ బ్లైండ్ గా ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. దట్స్ నాట్ ద వే టు వర్క్ document creation. Okay, so everything we need to be specifically choose what we need according to our design. మన డిజైన్ కి తగ్గట్టుగా ప్రతిదీ స్పెసిఫిక్ గా చూస్ చేయాలి, అంతేకాని బ్లైండ్ గా క్రియేట్ చేయొద్దు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అబౌట్ ఆల్ దిస్? Okay, next we have artboard. So generally, when I create a document without choosing artboard, you able to work in one document with one workspace only. Artboard choose చేయకపోతే ఒక document కి ఒక workspace create అవుతుంది. That means only one canvas is going to created per document if you don't choose artboard. If you choose artboard, you able to create multiple number of canvases if needed. But we won't call them canvases, we call them artboards. So this artboard terminology come from Illustrator, because in Illustrator also we able to work with artboards only. See, artboard, canvas, work area, all these things are same, even page also. Okay, so page, canvas, work area, workspace, and canvas and artboard, all these things are same. Workable area, where I need to be work in Photoshop, where I need to be work in Illustrator, where I need to be work in Corel and InDesign. Similarly, other applications also. Okay, so your workable area called as canvas, work area, and artboard and page, like with different names we call them. So how we are approaching to create canvas, similar manner you approach to create artboard.
to create page, or to create workspace or work area, whatever. Okay, so there is no difference in between them. All are same only. Depends on application, we call with the different names. That's it. Okay, in Photoshop we call that as canvas. Photoshop lo manam ee work area ni emantam canvas అని అంటాం. Okay, to create a canvas to work in Photoshop, you need to know first few inputs. Those are size of your design, that means which image you want to create it. According to that image size you need to set, and which field you are creating that image, that means size of your design, which field purpose we are working for, and what are the units we are using for that size. Okay, డిజైన్ యొక్క సైజ్ తెలుసుకోవాలి, ఆ డిజైన్ ఏ ఫీల్డ్ కోసం వర్క్ చేస్తున్నా అంటే డిజైన్ చేస్తున్నామో తెలుసుకోవాలి, అలాగే ఆ డిజైన్ సైజ్ కి ఏ యూనిట్స్ యూస్ చేస్తున్నామో తెలుసుకోవాలి. ఇఫ్ యు నో దిస్ 3 ఇన్పుట్స్, దెన్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు క్రియేట్ యువర్ డాక్యుమెంట్. దెర్ ఇస్ నో కన్ఫ్యూజన్, అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఏమీ లేదు. ఓకే, ఓన్లీ యూ నీడ్ టు బి ఫైండ్ అవుట్ what is your size, what is your field, what are the units we are using. That's it. If you find out that, then document creation is dead easy. You won't get any confusion in it. Okay, so like you need to set your properties. So that's why we going to vary our PPI value depends on field. We going to vary color mode also depends on the field. Even in a print media, when I'm going to printing it, I'm going to use RGB color mode. When I'm working with digital printing, digital printing lo nenu use chestuna color mode enti RGB only. Okay, and when it works with the offset printing like flex or any other brochure visiting card, for that you need to choose CMYK color mode. We have other things, grayscale, lab, bitmap. We won't use them in a market. We're going to use only these two. Manam use chesedi ee ronde maximum, RGB or CMYK. Clear about this? Why we are working with units, width, height, orientation, resolution. Resolution means PPI, pixels per inch. Okay, and which color mode we need to choose, and background content. See, once if you create a document, your background is get white color. Why we are getting white color? Because we are choosing our background content as white. Okay, see, this is your layer, background layer. In this background layer you are filling white color. If I choose black color, then it's going to fill black color in it. If I'm going to choose background color, then which color you have in a background, that color you're going to get it in this background layer content. If I'm going to choose transparent, you're going to get empty layer without getting any color information, just you get empty layer. Okay, next you have custom, then you can choose which color you want it. I'm choosing orange. Click OK and click create, then see. So that is how it works. And don't be think if you change your background color, that will change it in background content. There is no any link to your background color to background content. Background content is different, background color is different. Then why we are getting background color, sir? Because we are choosing. I'm choosing as my background content need background color. That's why I'm going to get a background color here. ఇక్కడ నేను చూస్ చేసుకుంటున్నా అన్నమాట. నేను చూస్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి నాకు వస్తుంది ఆ కలర్. అంతేకాని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ లో నేను చేంజ్ చేస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ కంటెంట్ చేంజ్ అయిపోతుంది అని మాత్రం అనుకోకండి. See, background color right now it's a different one, or you can change that into red and simply create it. Now what happens, see. Okay, so we are choosing our background content as background color, like how we are choosing white, black, custom.
Similarly, we are choosing background color as our background content. That is the reason you are seeing it here. Don't expect when you change your background color, that will be change in your background content. Background color lo change cheste background content lo effect avutundi ani expect cheyakandi. Okay, I'm telling it content. What is content? What is layer? Layer is a container actually. That means it contains information. Which information? It can be a image information, text information, shape information, solid color information, multi-shade color information, whatever. It store it. Okay, after storing it, that represent on the canvas. See, this is your background layer. In this background layer, you have orange color. That orange color, you're able to see it in your canvas. That means whichever information you have it in a layer, that information is going to represent in a canvas. See, when I unlock this one, and if I try to move it, then what happens? See here, your canvas is not moving. Only your layer information is moving from one place to another place. So don't be think that your layer and canvas both are same. Layer is different, canvas is different. Layer is your work area where I need to be walk it. And sorry, canvas is your work area where you need to be walk it. Layer is your content, what you going to place it in that canvas area. Simply, if you want to tell it, your notice board. In a colleges and schools, we see a notice board, right? So they decide one particular area for notice board. Okay, so whatever information we want to tell students, what we do, we put it on the notice board only. Okay, so each and every information which you're going to put it, are you going to write manually? Manual ga rasta ma'am edana ledu. Notice board intaku mundu ala undedi, but nowadays notice board is a sticky board. We stick whatever we want in it, right? Like it can be a card, it can be a poster, it can be a A4 size paper, anything, we are sticking it. Manam dani stick chestam. Even if you see in a front office, in a starting, you see a big notice board. There you see students placement information, right? So avanni enti, each and every sticked information is one layer type. Ante, so in your notice board, you able to stick your A4 paper, you able to stick your card, you able to stick your any other information. Am I right? Similarly, here also your canvas is like your notice board. Is that notice board size is going to change? A notice board size change avutunda? No. That is it going to change position? No. ఒకవేళ మనం తీసుకెళ్లి వేరే చోట పెట్టాలనుకుంటే తప్ప నార్మల్ గా అదైతే ఏం చేంజ్ జరగదు. ఓకే, సో ఆ నోటీస్ బోర్డ్ లోనే మనం టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్సర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. సిమిలర్లీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్నేంటి, డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్, రైట్? different papers, different cards. Okay, similarly your canvas is not going to change until you change the size of it. Canvas lo elanti size change avadu, eppudu change avutundi manam change cheste tappa. You have an option called as canvas size. With the help of it, if you do any changes, then only your canvas size is going to change, or else it's not going to affect anything on the canvas. But layer is a content what I'm going to insert in this canvas. Okay, simply if you want to tell one more thing, so school age lo projects istaru, gurtundo ledo, science projects. మీకు ఒక పెద్ద షీట్ వస్తుంది. ఆ షీట్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే ట్రీస్ కానీ లీవ్స్ కానీ పెట్టి వాటి పేర్లు రాసి ఒక సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారు మీకు ఇన్ అ చైల్డ్హుడ్, రైట్? సో అందులో ఎవ్రీ లీఫ్ ఏంటి, ఒక డిఫరెంట్ ట్రీకి సంబంధించింది, రైట్? సో మీరు వర్క్ చేసే ఏరియా ఎంత వర్క్ చేస్తున్నారు, ఆ షీట్ ఏరియా.
Sheet area is your workable area. Whatever you are doing in your project, everything you need to do inside of that. దాని లోపలే ఉండాలి. Am I right? ఓకే. సో ఇప్పుడు ఆ షీట్లో అరిటాకు పెట్టాలనుకోండి. Will it possible? Banana leaf. If you want to put banana leaf in that sheet, is it possible? No. Why? Banana leaf is bigger than your sheet. Banana leaf అనేది మన షీట్ కంటే పెద్దది. That's why what we do? Will you resize that? Is it possible to resize? No. Then what we do? I need to show banana leaf in my sheet. బనానా లీఫ్ ని షీట్ లో చూపించాలంటే ఏం చేస్తాం? షీట్ పెద్ద తీసుకుంటావా? సూపర్. ఇంకా బనానా లీఫ్ ని కట్ చేసుకుంటాం. we take a small piece of banana leaf and we put it, right? So that means what we are doing here, we are adjusting our content to arrange it in our work area or in our sheet. మన షీట్ ఎంత సైజులో ఉందో ఆ సైజులోనే మొత్తం కంటెంట్ అరేంజ్ అయ్యేలాగా మనం చూసుకుంటున్నాం, రైట్? సేమ్ థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ ఇట్ ఈవెన్ హియర్ ఆల్సో. your canvas size, your work area, whatever information you want to show it, that you need to show it within the canvas only. So you able to create different type of information like images, text, gradient colors, that means shaded colors, plain colors, okay? So icons, different graphics, like different items తీసుకొస్తాం మనం డిజైన్ చేయడానికి. But all you need to be insert where? In a canvas. అవన్నీ ఎక్కడ ఉండాలి? క్యాన్వాస్ లో ఉండాలి. ఇఫ్ నీడ్ దట్ ఇన్ అ క్యాన్వాస్, వేర్ ఇట్ నీడ్ టు బి ప్రెసెంట్? ఇన్ లేయర్. అవి క్యాన్వాస్ లో ఉండాలి అంటే లేయర్ లో ఉండాలి ఫస్ట్. ఓకే. సో దట్ మీన్స్ యువర్ banana leaf, if you don't have it, how you can insert in sheet? How you can place it in a sheet? మన దగ్గర బనానా లీఫ్ లేకపోతే దాన్ని పెడతామా షీట్ లో? విల్ ఇట్ పాసిబుల్? నో. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇట్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ప్లేస్ ఇట్. ఇక్కడ మనకు ఉండాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఇట్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఇట్ ఆన్ ది లేయర్. లేయర్ కెన్ బి ఎనీ సైజ్. లేయర్ అనేది ఏ సైజులో అయినా ఉండొచ్చు, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. బట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ నీడ్ టు అడ్జస్ట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ canvas size, like how we are doing on the banana leaf to arrange it in a sheet. అంత పెద్ద లీఫ్ ని మన షీట్ లో అరేంజ్ చేయలేం కాబట్టి దాన్ని కట్ చేసి మనం ఎలా అయితే ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నామో మన షీట్ లో, సిమిలర్లీ ఇన్ అ ఫోటోషాప్ ఆల్సో వాట్ వీ డూ, వీ ట్రై టు రీసైజ్. ఇక్కడ మనకు రీసైజ్ చేసే ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. నీ నాట్ టు కట్ ఇట్. సమ్ టైమ్స్ వీ కట్, సమ్ టైమ్స్ వీ రీసైజ్, అండ్ వీ రీసైజ్ అకార్డింగ్ టు ది క్యాన్వాస్ సైజ్. మన క్యాన్వాస్ సైజ్ తగ్గట్టుగా దాన్ని రీసైజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే. సో దట్ మీన్స్ యువర్ క్యాన్వాస్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ యువర్ లేయర్ ఈస్ డిఫరెంట్. కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. డోంట్ మేక్ దోస్ ఆర్ సేమ్. రెండింటిని ఒకటే అనుకోకండి. డోంట్ బి థింక్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే. సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు కన్ఫ్యూజ్ ఓవర్ హియర్. చాలా మంది ఏంటంటే మనం కలర్ ఫిల్ చేయగానే క్యాన్వాస్ మొత్తం ఫిల్ అయిపోతుంది. సమ్ టైమ్స్ వి ఫిల్ కలర్, వెన్ యూ ఫిల్ కలర్ ఇట్ ఫిల్ కంప్లీట్ క్యాన్వాస్. సో దే థింక్ యువర్ లేయర్ అండ్ క్యాన్వాస్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ నాట్ సేమ్. యువర్ లేయర్ సైజ్ కెన్ ఇంక్రీజ్ more than your canvas size also. See, now your layer size is more than your canvas size, but can you able to see out of the canvas size information? No. Only you able to see information within the canvas. Out of the canvas it won't be visible. So what we do, if you want to show total information,
we need to readjust that and need to be place it. దాన్ని readjust చేసి place చేసుకోవాలి. So it, when I'm readjusting it, is it affecting anything on canvas? No, because canvas is not layer. Layer is not canvas. Getting it right? Any doubts? Sure. Fine. So like your layer content, we are deciding in this background content what you want it, either white or black or background color or transparent or custom. If you choose transparent, then you won't get anything. See, empty. And if you observe, now it's not created that as background layer. Background layer రాలేదు చూడండి ఇక్కడ. If you have a content, then only it create background layer, or else it going to create normal pixel layer only. Because if you want to create background layer, layer required content. Without content, background layer is not going to create. Content lekunda background layer అనేది create avadu. Okay, so layer is a container. It contains different type of information like solid color, gradient color means shaded colors, and image, text, shape, like different type of content it going to store in it. Containers ante enti? What is container normally? So जो कुछ हमें स्टोर करेंगे, स्टोर करने के लिए जो कुछ यूज करेंगे उसको कंटेनर बोलते हैं. Whatever we going to use to store, that we called as container. Bowl is a container, right? Box is a container. Okay, big containers also you see in a shipyards. In that also they're going to add different type of things in it. They store in it, right? Layer is a container like them. Okay, so what it going to do? It stores your information, whatever information you place it. Sometimes you need to be work on different layers to store your information. Like for the text, you need a separate layer. For your shape, you need a separate layer. For your solid color and gradient and patterns, you need a separate layer. So like you have different type of layers. By using that layers, we are going to store different contents. Why we are storing content? ఎందుకు స్టోర్ చేయాలి కంటెంట్ ని? Because we need to place it in our design, or we need to place it in our image. మనం whichever image we want to create it, in that image you need some content, right? Like text, image, okay, background color. Like you need different type of information. That information we're going to store it in a layer. That layer is going to represent that information in a canvas. Okay, so ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద కంటైనర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? షిప్ యార్డ్ లోనే ఉంటాయి. ఎందుకు? మన ఇంటి పైన పెట్టుకోవచ్చు కదా మనం. Why we are not putting in a house? స్టోరేజ్ ప్రాబ్లం. స్టోరేజ్ ప్రాబ్లం కాదు, ప్లేస్ ప్రాబ్లం. ఎడ పెట్టుకుంటాం దాన్ని? పెట్టుకోలేం. అందుకే మనం ఇంట్లో చిన్న చిన్న బాక్సులు పెట్టుకుంటాం. ఓకే, అదే షిప్ యార్డ్ అయితే ఇట్ హ్యూజ్ స్పేస్, చాలా స్పేస్ ఉంటుంది. అందుకే కంటైనర్స్ ఓన్లీ ఎక్కడ ఉంటాయి? షిప్ యార్డ్స్ లో లేదా వైడ్ ఏరియా ఉన్న చోట కంటైనర్స్ పెద్ద పెద్దవి ఉంటాయి, రైట్? సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ మనకి మన క్యాన్వాస్ సైజ్ని బట్టే మన లేయర్ సైజ్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. బట్ లేయర్ సైజ్ పెద్దది కూడా ఉండొచ్చు, అంటే మనం తీసుకొచ్చే కంటెంట్ పెద్దది కూడా అయి ఉండొచ్చు కదా.
లైక్ ఇందాక చెప్పుకున్నట్టే ఆ లీఫ్ కాకుండా ఇంకేదైనా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏముంటుందబ్బా? ఇప్పుడు హెలికాప్టర్ తీసుకొచ్చి మన ఇంటి రూఫ్ మీద పెడతామా? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? నో, బికాస్ ఇట్స్ అ హ్యూజ్ వన్. మనకంత స్పేస్ ఉండదు పైన. ఓకే, సో దాన్ని చిన్నగా చేసే ఫెసిలిటీ ఉంటే వీ కెన్ మేక్ ఇట్. దట్స్ వాట్ వీ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ ఫోటోషాప్. మన క్యాన్వస్ సైజ్ తగ్గట్టుగా వీ షుడ్ రీసైజ్ అండ్ అడ్జస్ట్. ఒకవేళ అవసరం లేదు అట్లనే పెడతానన్నా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు హెలికాప్టర్ తీసుకొచ్చి పెడతానన్నా పెట్టొచ్చు మన ఇంటి పైన, కానీ ఏం జరిగినా మనకు సంబంధం లేదు. ఇట్ కెన్ బ్లో ఆల్సో, రైట్? ఇట్ కెన్ ఫాల్ డౌన్ ఆల్సో. ప్లేస్ సరిపోక కింద పడే ఛాన్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ప్లేస్ సరిపోతే హోల్డ్ కూడా అవ్వచ్చు. వీ కెనాట్ ప్రిడిక్ట్ ఇట్. సో సిమిలర్లీ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ షో కంప్లీట్లీ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిగ్. అంటే కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపించదు, కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్ విత్ యూ, దెన్ యూ కెన్ స్టిక్ లైక్ దాట్. లేదు నాకు మొత్తం కావాలి అంటే డెఫినెట్లీ ఐ నీడ్ టు resize that. See, I have this image, I'm inserting in it. Now see, now what happened? Are you able to see complete information? No. So your image width compare with your canvas width, it's very big. Am I right? Your image width is compared with your canvas width, very big. Okay, so now if I want it, I can readjust to show complete information like this, because I have a facility, I have a choice, I can resize that. Okay, but when I'm trying to fill this content completely, then what's happening? We are not able to see complete information. We are able to see only certain part of the information only. See, your layer size can be anything, it doesn't matter. Matter is what you are showing on your canvas. Canvas lo meer em chupistunnaru anede important. Sir, is already canvas is fill completely. Can we add any other thing? Obviously, you can add your text also if you want. You can type your text. If you want to add any shape, you can add it. It doesn't matter. Why? Because each one of it is a different layer. Okay, and we are working on in one area only. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, నోటీస్ బోర్డులో ఒకదానిపైన ఒకటి కూడా మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం కదా. ఓల్డ్ నోటీస్ పైన కొత్త నోటీస్ కూడా పెడతా ఉంటాం తీసేసి. అలాగే అలా ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు. నియర్లీ 8,000 లేయర్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అరేంజ్ ఇన్ దిస్ క్యాన్వాస్ ఏరియా. బట్ హౌ యు ఆర్ అరేంజింగ్ దట్ మ్యాటర్స్ హియర్. ఎలా అరేంజ్ చేస్తాము అనేదే మ్యాటర్ ఇక్కడ. హౌ నీట్లీ, హౌ ఎఫెక్టివ్లీ you arrange and show, that will matters. See, like see, you have different banners here. Okay, see, you have so many things. You have a text, you have different shapes, you have image, you have dots, pattern,
like different elements you have in that, all they arranged within the canvas area. This is your canvas area. Within that canvas area only they arrange that all things which need to be in a top, which need to be in a bottom, all we should decide it and we need to arrange it. See, ఇవన్నీ different elements kada. Text, this text is different, this text is different, this text is different. That means all are different layers. Image is different, that is one layer. Here you can see one triangle, that is in one layer. Here you can see one triangle, here you see one shape. Like all these things are different layer content arranged in one canvas area properly, how we want to show to the viewer. చూసే వాళ్ళకు మనం ఎలా చూపించాలనుకుంటున్నామో, ఎంత క్రియేటివ్గా చూపించాలనుకుంటున్నామో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇలా ఎఫెక్టివ్గా చూపించాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సి దట్ మీన్స్ your canvas area is your work area. In that work area you need to arrange your different type of information. How creatively you arrange, based on that it will look that much effective. మీరు ఎంత క్రియేటివ్గా ఎఫెక్టివ్గా చూపిస్తారో దాన్ని బట్టే మీ డిజైన్ ఆర్ మీ ఇమేజ్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా కనిపిస్తుంది. దిస్ ఈస్ జస్ట్ అ బ్రీఫ్. while we walking you will understand. వర్క్ చేసేటప్పుడు మీకే అర్థమవుతుంది. ఓకే, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యాన్వాస్ అండ్ లేయర్స్ క్లియర్లీ. సో బట్ you don't want to confuse it, that's why I try to convey it properly. What is layer, what is canvas, what is the difference between it. Okay, what we do with layers, what we do with the canvas and all. Okay, so like we're going to walk with our document creation. So next we need to know about artboards, so that I will tell you by tomorrow. Okay, so it won't be finished in 10-15 minutes. It need at least half an hour, so that tomorrow I will tell you about artboards. After that I will tell you navigation also along with this artboard topic. Okay, so till now what we discussed, do you have any doubts? If any particular thing, if it is not understand, just let me know. ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసింది మీకు అర్థమైతే ఓకే, ఏదైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి. ఓకే, చలో, థ్యాంక్ యూ.